that you are preparing people to go and face the market, that you are preparing them to get out of the comfort of the university. Wamekuwa akipewa pesa ya kulipa rent, sasa hao ndio wanaenda kutafuta pesa ya rent. You know, you have to prepare them for that. Things are going to change very fast for them. Mimi naitwa Kiogora, DMK. Mimi ni MCA wa Bogeta West, huko Meru County, that other side. Nilichaguliwa 2018. I barely come from the university. Then I worked briefly for the Higher Education Loans Board. Ndo nikaenda huko nikatafuta kura nikapata, hata kama kibarua kilikuwa kigumu. I made it. So I also was a student leader at the University of Nairobi. I was the president in 2012. Yeah. Then I studied Bachelor of Arts in Political Science. Then I studied, graduated in 2018 with the MSc in Entrepreneurship and Innovations Management. Then I'm also a finalist PhD student in Environmental Law. Don't ask me why I'm doing different things. I did Political Science, then I did Innovations Management. Now I'm doing a PhD in Environmental Law. And I'm also doing another undergraduate in law from the University of Nairobi. I like to study, so you never find me idle, find me reading something. Then in 2017, my campaign was basically supported by young people. You know, the older people, they were telling me, wewe kijana unataka kura ya nini? Enda uoe kwanza, enda ufanye nini? So they dismissed me. So I basically went to young people and mobilized them marvelously. Because I had also built a huge network with young people when I was at Higher Education Loans Board. And I also registered those who are coming from high school, so I had a huge base. So, and the youth have the numbers nowadays, whether you can use them to make change. And after that, I had a burden, especially from the graduates who are completing school, hatuna job, tafutia kazi kwa county. Now there are no jobs kwa county. Na zile ziko hazilipi poa. For example, ukienda mnaambiwa, this round tunaandika watu wa kufagia town. You cannot tell a graduate to go and do that. So, there was a huge burden on my head, and I was trying to see what I can do for young people who are graduating from college. And I started, when I was at the university as a student leader and joined an organization called Africa Youth Leadership Forum. So they got me an invitation to go to Washington, DC in 2018 to attend the World Prayer Breakfast there. So while I was there, I was asking some guys who are within campus who had gone, what they had gone through to go to the US, because they were making money. These guys were moving to the US, tulikuwa nao shule. Then after 2 months, they are buying cars, they are doing things. I was asking them, what did you come here to do? We met at the embassy. Then they told me how they struggled until they found a young man there. He's from Meru too. It's called Bob Mweti, who was trying to help African students transition to life in America, because he had suffered too and he learned through the process, so he didn't want Africans to suffer. So he told me, the students told me, talk to Bob. He's the one who is training us on job skills that are getting us jobs once we graduate, and he is helping us to get papers to stay in America. No, hey, I was surprised. I told one of the ladies, give me Bob's number. So I called Bob, and I told him, when you come to Kenya, we need to sit down. So we met at Like Origins with Bob in November 2018, and I told him I want to get young people to the US. There's a lot of money there. How can we bring them? Then Bob told me, I don't know. It's a long process and a tedious one. He basically works for those who are going there, because right now, Equity Bank has been taking young people there, especially those who perform very well through the Wings to Fly program. I know you know about it, right? Safaricom Foundation is taking young people to the United States, particularly those who go through the Safaricom Academy that is somewhere in Roiro. It's taking them to good universities through scholarships. Then Bob is telling me now he's helping those that are brought by others there. Then he is helping them to transition around, because some of them are actually leaving. Those who have never met Bob were leaving the US and coming back to Kenya after graduation to be employed by Equity Bank. I don't know how much bank tellers work. You'll be bank teller, some of you may be. But I don't think it's a lot of money.
So Bob was trying to help them stay around, because there is a way you can work around. You're only given 1 year after graduating to stay there. If you don't find a job, you go back to Kenya or to Africa or to wherever you came from, or to India. The reason why it's very hard for Africans to get jobs after graduation in the United States is because your employer is supposed to pay the government around 500,000 for the government to give you papers to stay there. So companies will not do that. They will employ Americans because they are not required to pay for Americans any money. So you find Africans are leaving, others are becoming illegal immigrants. Watu wanapotelea huko, wanaenda chini ya maji. Na sasa when you go chini ya maji, you cannot like come back again, you'll be deported. So huko unaenda kufanya kazi za chini ya maji, kusavu huko kwa hoteli, kuosha. Na watu huku wanakusumbua, ati mtu ako majuu anakupigianga tutumie pesa, hata hawajui kenye unafanya, unaosha vio huko. So Bob was trying to help African immigrants avoid that. So I told him we can get people there. And then Bob was also trying to build a company there that can work for that he can use to place graduates in well-paying jobs in these IT companies. So I told him, no, we have so many bright Kenyans. Each year, this country is getting around 100,000 graduates each year. You are graduating yourselves. 100,000 graduates. This year, the KUCCPS has placed 130,000 students into universities and colleges. Into universities alone. So those guys who graduate in 1 year, all of them. So even you, those you are placed with, are graduating at the same time. So many of you. Are there any jobs in this country to absorb all of you? Also, the Kenya Airlift Program will not take all of you to America. That's why those guys are here to help you out to stay here with us. Those of us who are staying here like me. Then there are those others that I have come to speak to, those who want to go to the US. Maze huko kuna pesa. Livingstone, I came yesterday and I've been in the US for the last 1 month. Jana ndio nilipanguza hii kitu. I bought it venye nilifika huko. Na ikupata uchafu anywhere, ilipata uchafu nikiwa Nairobi when I arrived. That country is sparkling clean. Like you don't wipe your shoes. Hakuna car wash, magari hazichafukangi, zitachafukia wapi? As in, it's so amazing. Life is so good. Man, you guys should go there. So far, because I can't, mimi ni mwanasiasa. By the way, I was given an opportunity. Let me tell you a story, to go to the US in 2014. After graduating, hivi nikatafutiwa na rafiki yangu, and nikakuwa admitted University of West Virginia in Morgantown. But sasa nilikuwa nataka kuingia kwa siasa huku, nikasema niende nisiende, nikasema sitaenda. But I wish I went. And because I can't go now, you guys go mazi, mkule hiyo pesa ningekula. That country has money and lots of money. Of course life is expensive. Kwa sababu mimi nilikuja nikanyolewa jana, singenyoa huko, kunyolewa ni 3K sasa mimi nitalipa $30 kwa kinyozi. Nikasema nitanyolewa Nairobi, nywele yangu nikirudi jana juzi ilikuwa huko. Life is expensive there, but people have money. Let me tell you a story of students who have taken there. So far we have recruited 300 students into our program, and we have taken 15. Only 2 have missed visas, and we have learned from them how they missed them so that the coming students don't make mistakes. So we started the Kenya Airlift Program with Bob. Tukapiga hesabu, tukauliza kutoka hapa uende Amerika unahitaji pesa ngapi? Tukaona ni 300,000. Ni wangapi hapa wanaweza pata 300,000 waende Amerika saa hii? Hakuna. So tukaona these guys will not get money. So mimi nikaenda nikafungua sako, nikaita Bogeta Education and Development Sako ya huko kwangu. Nikaita graduates wa kwangu, nikamwambia baadhi niko na program hapa, hebu ingieni. Unajua waliniambia hii kitu haitawaka, wewe tutafutie kazi kwa county. So I changed the name, nikaita the Kenya Airlift, nikaanza ile TAS, the Airlift Sako. So what we do, tunaambia students wale 100,000 mwenye anataka kuenda. Wewe ukitoa 100,000, cost ya kwenda ni 300. Wewe ukitoa 100, huyu atoe hiyo ni 300, tunapeleka yule. Hiyo ndio essence ya Sako. Tunakupea loan ya 2 years. Utatulipa ukiajiriwa. Tunakutafutia kazi ukimaliza masters huko. Tunajua utaajiriwa huko kuna kazi. In fact,
kwenye nimeenda, US is facing a serious crisis. They don't have workers. Kila mahali unaenda, are you looking for a job? Are you looking for a job? Kwa vikombe zenye tulikuwa tunanunua nazo McDonald's, we are hiring. Those of you who are my friends on Facebook, mlikuwa mnaona, if you are following me, you know what I was posting. Hata kikombe, we are hiring. Do you want a job? Everywhere, they don't have workers. Nurses are quitting because of COVID. Hawataki kusumbuliwa na wagonjwa. The government is paying them money. Hii pesa ya relief wanapewa huko ni mingi. If you have a child, ama 2 children, unapata enough money because per child unalipa 300 per child per month. Kila mtoto anapewa na government $300. Wako kama kwa na wawili $300 bwana, $300. No, bwana $600, bibi $600. Hiyo ni 600 plus 1200, hiyo ni 1800, 200,000 shillings. Do you need to work? People don't want to work. Sisi tuko hapa tunatafuta vile tutapata kazi. In the US they don't have workers. Get your ass to America, man. There is money and jobs. So tukaanzisha sako. Then we realized it's very hard bado mse kurisa 100,000. Tukasema cause it will take you an year to go to America. Anza tu na kuweka utafute kitu 30,000 cause ni $250. Ukiconvert na rate zenye ziko sahihi inaingia kitu $250, unaingia kwa sako. Then unalipa hiyo ingine utalipa baadaye pole pole. By the time mwaka mmoja imeisha uende ushamaliza pesa yenye unafaa kulipa. Cause ukiingia kwa program inakuteka at least a year. Because sahi kupata kwanza passport, unawekewa date ya appointment ya kwenda kupigwa picha sijui after 3 months, sijui nini. So it's taking time because of COVID. So tukaanzisha the sako. So that's how you enter the program. Hiyo pesa unaweka ya deposit ndio tuna multiply by 3. Venye sako usifanya tunakupea 300,000 unaenda US. Hiyo utatulipa after graduation. Na unalipa na 2 years. Who is eligible? Ni mtu wako na a B plane, mwenye ulipata B plane KCSE na mwenye alipata at least a B plane in maths. Ni wangapi walikuwa na B plane in maths? Mimi sikuwa nayo, let me be honest. Ni wangapi? Kuna ni wangapi walikuwa na B plus? B plus? Hakuna? Sasa nitaelezea mambo ya mpango wa kando, bado tuko na program ya kwenda juu ya mpango wa kando wetu hawana hizo. But kwanza tuende kwa main program because I know you have this. So you also need to have a good GPA. Kuna watu walisema ukiingia first year at mini campus, so you just need to graduate. Hata ukishika D, you just need to graduate. No, you need good grades. You need a second upper. Hata university hapa, hata Chuka University yenye huko. Kama utapata second hapa, you can't directly come to do masters. Ukipata second lower, utaulizwa ufanye kazi 3 years ama 2 years ukuje na work experience, ndio? Or uende postgraduate diploma ndio uingie degree sasa, uingie masters. Even here. So don't be cheated. Hata wale wako huko nyuma yenu mkiongea na wao waambie wasome. Wakuwe na grades poa. Si kupata soup. Watu wasome. Si ni ukweli? Yeah, so you also need to have a good grade. Now, what do we do after umeanza kulipa? Ukiingia tu hivi, tunakuregister kwa system, unaanza kurevise kitu inaitwa GMAT. GMAT exam ni hesabu na kizungu ya high school. Ndio wale watu wa service wenye walikuwa hapa wana examine. You go to those people who are here to do that exam. Wale wa UNICEF, sorry. Wale ndio watakutest. But sisi tutakupea materials, utasoma, uende upate. Tunataka ukue na 550 and above. Ukipita, hiyo ndio mark yenye tutatumia sasa. University studies in America are very expensive. Masters ni miaka 2. Mwaka moja 2 million. Mwaka ingine 2 million, 4 million. Wangapi wanaweza lipa? So we realized that these guys cannot raise this money. So we went and partnered with lenders huko wakutupea unsecured student loans for master students. So ukiwa hapa tu bado before uende tunakuapplyia loan kwa 2 lenders. Tunaona mwenye atakupea, tuko na wawili. Mmoja anaitwa Prodigy, mwingine Empower. Empower shakuwa official partner wetu. So wanakulipia 100%, wanakupea loan ya hiyo 4 million.
na wanakupea upkeep money. You don't need any pocket money ukiingia kwa ndege ukienda. Watakupea loan na upkeep money. But sasa loan ya 4 million pia si ni kubwa. Na uko na help huku Kenya inakungojea. So what we did is ukiingia tu hivi kwa program tunakutafutia GA, graduate assistantship. But kwanza lazima upewe loan, because pale kwa embassy utaulizwa ukipewa visa nani ana finance your studies. Au utaanza kutoa statement umenunua ama umeomba za relatives ukionyesha ati niko na pesa. No, people borrow statements, but watu embassy ni wajanja. Huwa ati ni anko mgani anakupea 4 million ya fees? Hapana. Ukiwa na statement ya loan utapewa visa. But sasa ukiingia ndege uende, hatutaki uchukue hiyo loan pia ukuwe na pesa mingi, tunakuapplyia GA. GA ni graduate assistantship. Ukiwa masters unaandikwa na university, either ukue usimamie house of residence ama usaidie your faculty kufunza first years na the undergraduates uwasaidie kumark exams. Kama for example kama ulifanya economics, kuna economics hapa Chuka University. Yeah, so you can help your lecturers to teach first year economics students when you're working on a masters, and the university now pays you money. Ukipewa hiyo scholarship unaweza pewa half ama full. Ukipewa half, second hiyo sem inakuja utapewa hiyo nyingine half ukuwe na full. But ukiingia all the 15 students who have gone so far wako na hiyo GA na wanalipwa na university. Na wanalipwa pesa ngapi wakisoma? $1,600 a month. Ukimultiply na 110 ni nini? Watu hesabu. 110 times 1,600. Ni hapo 170,000 ama ni 180. That's a master students. Unalipwa. Ukipewa hiyo scholarship inakuja na assistantship. Tumeenda huko pia tukaresearch kwenye kuna cheap accommodation. Kwenye wanalipa rent ya 40k per month. That is very cheap. The cheapest you can get in America. Very cheap. 40,000. By the way mimi silipangi rent kaa hiyo hata nyumba yangu Nairobi. 40,000 pesa mingi. Mimi hapana, siwezi lipa hiyo pesa yote bwana. But in America hiyo ndio the cheapest. Nyumba mzuri 2 bedroom in America ni 100,000 and above. You see pesa mingi by the way, because you will have that money. So one of the boys we took ni Wilfriend Mweti, mwenye tuliweka story yake kwa KTN. Wilfriend alienda December last year. Saa hii ako na full GA. Analipwa 1,600 na tumemtafutia job. Ukiendelea kudemonstrate uko sharp, because in America by the way, acha niwaambie, huku ndio tunateswa na masomo. Ukiingia masters unaonanga kama ni vitu za high school unafanya. Hata the ones you are doing in undergraduate in mateso. Vitu in America very easy. I don't know why they make very easy things, very easy courses, units zenye unafanya ni easy. They are very easy. Kila student wetu tunawaambia hebu tuonyesheni performance zenu za first sem. Watu wako na A's kila kitu. Hata watu wakufanya hiyo course undergrad, wanaenda masters, hiyo program unaenda na unapita A's. Pale tunashindiwa tu na Americans ni computer na Chinese na Indians. Wewe ukipewa assignment ya iko na IT kitu hapo computer unaanza kufinya kamoja. Kiangalia Chinese hako hapo tu. Assignment anamaliza na 15 minutes. Wewe 1 hour 30 minutes. By the way, ambieni sister zenu na brother zenu wa high school waingie computer, wasome computer high school. The world is going tech. We cannot afford to have people typing like this. We can't. So, pia nyinyi, you need to be computer proficient. Children in China wa grade 10 wanatafuta venye watatengeneza app. Watoto wetu wanatengeneza zile baiskeli za miti. You know them. We need to change the way we do things here, man. Kama hii country ita change. Tukijenga barabara moja hapo inaitwa Thika Road, Nairobi pale tunaita super highway, na watu wanakuja hapo kuangalia. They have super highways everywhere in America. Everywhere ni barabara za lane 3 east side na ya baiskeli wale wanataka kutumia baiskeli. I traveled from Tampa, Florida tukaenda Alabama for 1,000 kilometers na tulitumia 1 whole day. Na Mombasa unaendanga unalala kwa gari unaamuka na ni 400 kilometers because ya barabara bwana. 1,000
na sikuona hata pedestrian wakitembea anywhere 1000 kilometers. I never saw anybody because everybody has a car. Cars are very cheap in America, sababu hakuna import duties, sijui what duties, sijui what tax evading tax, all those things haziko. So unapata gari ukiingia huko ukiwa student. Mmoja wetu amenunua gari mzuri sana by the way. Wameenda huko unanunua ukiwa na 200,000 shillings, you have a nice car. Yes, $2,000. Mazee utatisha watu na gari. So ukiingia kwa program after now graduation, ukiwa unasoma your masters, because it's very easy, tunakufungulia poto kwa unaanza kusoma ERP. Hata kama hujafanya IT background, tunakuingiza kwa IT. Sasa unaanzia chini kabisa, unaanza kufunzwa ERP. By the way, mimi nilifanya political science, but niko a bit sharp, siko mjinga sana. Wakati nilipewa job help, ilikuwa ya mambo ya system. 3 months nilikuwa nimelearn na sikuwa nimeona vitu za IT anywhere in my life. But kwa help, mimi ndio nilikuwa nawafanyia approval zenu za pesa. Wale walikuwa huko naangalia nani kila kitu MTI napitisha kwa system. Nilifunzwa na 3 months. You are going to learn. You are bright. Si ni kweli? Jipigieni makofi basi. You are bright student. So after hapo tunakuweka kwa job. Unajua job za IT zinalipa pesa ngapi in America? Unalipwa per hour. $800. No, $80 per hour. Wenye wanapita hapo ni nurses. Nurses saa hii wanalipa $120 an hour. Hiyo ni 12,000. Na you work for 10 hours in a day. 120,000 per hour times 10 hours, 1.2 million in a day. Hiyo ni hesabu ya kweli ama it's too much? Is that what I meant? Ukilipa $120 an hour, hiyo ni pesa ngapi ya Kenya? Ni 12,000, si ndio? So you earn 12k in 1 day, si ndio? In 10 days ndio utakuwa na 1.2 million, which means in a month utakuwa na kitu 3.6, si ndio? Who wouldn't want that money? Hiyo ni nurses. Wale wanafanya degree ya nursing, ukimaliza unione naweza kupeleka huko. Saa hii nurses wamefuta job US sababu ya frustration za COVID na kuchoka. Wanaongezewa pesa wanakataa. Wamefikishiwa hata 150 per hour wataki. They have refused. I shared it on my ikiwa kwa CNN venye nurses they don't want to work. So unalipwa $80 wewe IT technician. $80 per hour times 8 hours for you ni 8 kama nurses. Hiyo ni 64, si ndio? 8 times 8. So you can see the amount of money you are making in a day. 6,400 in a day. Kuna watu wanataka, ukiulizwa saa hii, wengine mkienda interview, ukiulizwa unataka pesa ngapi? 25,000 per month. In America hiyo ni pesa ya siku 3. You have that money. Na utalipa rent, utalipa nyumba, utalipa fare. 25,000. Tuko na shida. So the Kenya Airlift Program, tuko na mpango ya kando pia mahali, but I don't want to talk much about it. Kama ulikuwa na C+ and above now and you have money, you can go. If you have money, we are not going to fund you. Here loan hatutakupea loan. If you can raise the 300,000 on your own, by the way, talk to your parent. Ukimwambia vile pesa iko America, utaenda, atakutolea hiyo pesa. Hawa wazazi waambie umepata njia kuenda kwa Navy ama kwa Army ama kwa GSU, ukwe uende ukauliwe na wagaindi, watalipa, they will pay. Hawajui unaenda kuuliwa, but they are paying. Mtoto wangu ingie jeshi, kuna wanaitisha pesa ngapi? Umeona mtu anaweza niingizia mtoto, nitatoa 400,000, nitatoa. Lakini umwambie napeleka America akuwa na 700,000 a month, ai bwana, hapana, sina hiyo pesa. But you can pay 400 akapigiwe risasi huko Somalia. You can pay that money. If you have the money, you can pay for yourself. But sasa, wenye tunasema if you don't meet the criteria ya hii kupata B place na B plane, in your case CSC, kama uko na below B plane but uko na C+ and B-, bado unaweza ingia program, but the 300,000 you need to find a way of raising it.
because you'll not be able to join that other program. But sasa pesa ya kwenda US ukiraise 300 ni pesa ya ticket, na hii 300 yenye tunapeana pale kwa loan ni pesa ya ticket, hizo consultation, visa na kila kitu yenye unahitaji ndio uende. Hii 300 ni yako ujisimamie kwenda, but sasa kutoka hapo we are with you in the program. Uko tutakutafutia nyumba, funding, kila kitu. You just need 300, nothing else. Kama huku shika the grade that we are asking for in the program. Because again pia embassy inaangalia grade zako ikukupea visa. We don't want to kudanganya sana tukupeleke embassy ukue frustrated. Watu wanashindanga embassy ya US kulia ukinyimwa visa. Ulikuwa umeambia kila mtu naenda America. Kila mtu anajua wamekuja kwenu, hata wengine wamepromise pesa. Takupea 10,000. Uende unyimwe visa. Utakuja utaambia watu nini? So we want you to succeed. Na tumejua Kenya Embassy inataka, na we will tell you what they want to hear. Sometimes unaenda umefanya sociology, university umeapply huko ya business analytics na umekubali kukupea masters. Embassy wanakataa. Wanakuambia hapana, they are not related. Umefanya hii, mbona umeenda kufanya hii? Tumekataa na visa. We know what to do for those cases. We cure our problems. We tell the embassy what they want to hear. Wewe bora uende. Si university imekukubali. Mbona wao wanakataa? They are not the ones who are going to educate you, ni university. So we tell you how to overcome such hurdles zenye ziko pale embassy ndio uweze kuenda US. Na hii programs usinyamaze nayo kama unajua mtu mahali anaweza benefit nayo. So far we have prospective watu wameingia waka download adbook yetu around 15,000, those who have expressed interest. Na wakati niliongea na wanafunzi, they were, I think, half ya tent. Now we got some who joined the program, and I think one of them, Felix or whom I think is sitting his GMAT this month. And yesterday we had a breakthrough in our program. Kuna student alipata GMAT ya 700 out of 800. Huyo ni Harvard direct. 700 out of 800. Sisi tunataka tu upate 550 ama 500 tu kimanage yote kwa sawa. Mtu ameingia January, amegonga jana 700 na anaenda. Mazi, you find a way but find yourself in America. Hata kama si through the Kenya Airlift Program, ingiendeni Mombasa mpande meli, unauliza captain, are you going to America? Unaingia huko and find yourself there. There is a lot of money to be made because there is shortage of labor, and we have made things easy for you. So if you have any questions, you are going to ask them because I'm ending now. And for you who have not completed, of course tunataka uingie after umemaliza shule, but we are also now encouraging you to join now so that unaweza anza kufanya deposit zako mapema. Especially uangalie transcripts zako za first year, second year na third year na uhesabu GPA. In Kenya hatuna GPA, but they need it in America. GPA is calculated as follows. A is 4 points. B, yenye uko nayo kwa transcript, is equal to 3.7 points. C is equal to 3.0 points. And D is equal to 2. E kama uko nayo hauta graduate, so haitawekwa hapo, hatuhesabu E, because if you have ama ukipata soup inawekwa E star. Hiyo ni 1 point. So kama uko na 4 A's, multiply by 4. Kama uko na 10 B's, multiply by 3.7. Kama uko na C ngapi, C 8, multiply by 3. Average uone you are set have 3.0. 3.0 is a very strong second upper lower division, but ni strong ni hapo 55, unapatanga hapo 55 kwenda 59. So uko sawa hapo, si mbaya sana. 3.0 is what universities need in America if you want to go there and do your masters. And we can always explore ways for someone who is determined to go. Hakuna mtu atakukujia kwa kuambia uende America. But maze, mimi ni MCA. But it will take me 10 years as an MCA to build for myself a house, to drive a nice car, and to build for my parents. For you, ukienda America, you do that in 3 years. That's the whole difference. Hii kijana tulipeleka anaitwa Wilfred, the boy is earning 500,000. I've never seen such money on my payslip. Without taxes. My payslip inasoma, hata siwezi kuambia, ni aibu. Aibu.
Ni venye hatuwezi goma, tunaweza join lecturers mgomo, nimesikia wanataka kugoma. It's only that we are here to serve. So I feel the burden of helping young people. Kwa hii meeting yote hata wakienda wawili mtasemanga kuna classmate wetu wako huko hata mmoja. And then we are also learning through your experiences and through what you are going through. Then when if you want to know more about the program, unaweza download our handbook on this website, theairliftprogram.com. No, Kenya Airlift Program.com. Kenya Airlift Program. Program ya PROGRAM. Americans ndivyo huandika program. Si yetu tunasoma ya British English. Program ya US. Kenya Airlift Program.com. Hata ukigugu saa hii utaipata. Can download our handbook, you can share with your friends, you can look at the opportunities, and we have opened an avenue. Hata nyinyi mko for years, you can join. Uanze kusave pole pole, uanze kusomea GMAT. You can even do your GMAT as you study, because a GMAT test result is valid for 5 years. Hata ukifanya ukiwa first year, ukimaliza unaweza itumia, because it's valid for 5 years. Unless you take more than 5 years in campus, kama wewe si engineering student, labda ulipigwa suspension ya mwaka mmoja. After labda ulikuwa kwa student leader kama mimi nishaipigwa suspension ya mwaka mmoja university. Mimi nimesoma degree 5 years. Mimi ni criminal. But nilikuwa natetea haki za wanafunzi. You know, the management does not understand our language, just streets. So I'm not here to incite you. I know your management is good. That's why you are here, and there's no other university doing this, by the way. Hebu pigieni management ya university makofi. Many graduates are not prepared to face the job market. You don't have the right skills. Mtu anakuandikia message kwa WhatsApp akitaka request. By the way, if you want something from someone on Facebook and that person is not your friend, unaanza na hello, I am so and so, I have studied this and this, I have seen a vacancy at your place. A complete message. These are my qualifications, I want this message. Si unamwambia hi. It's not your boyfriend or girlfriend. Hi. Unasema hello na unasema kila kitu, mtu akisoma anajua, oh, this is this person, this is what they want. And atakwambia, if I get a vacancy in my workplace or in my office, I'm going to hook you up, because inaonekana you know what you are doing. Then you also should know how to write your CVs if you are approaching the job market. Mtu anaweza kudismiss na CV. Unaandika CV ya page 5, kwani wewe ni professor? A 2-page CV is enough. Labda hata kitu mtu anataka kwa CV yako ni kujua umesomea nini, anataka tu hapo kwa background, na labda hataki hata mtu wako na experience. So anataka tu kujua umesomea nini, na anaangalia tu the first page. Unaweza kuwa umesema too many stories, mtu ana bwana hapana. Short CV, precise, na uko na kila kitu unataka. Then also don't stay at home. Hata ukimaliza kama hujapata job, make yourself useful somewhere. Hata kama utatafuta atacho ama utafuta internship, ikisha utafuta ingine, do something upate hiyo experience, because sometimes it's needed. And especially even for admission in some of these universities, if you failed ukapata second lower, work experience can stand in for you. It's just like here, if you want to do your masters direct ukiwa na second lower, work experience utaitishwa. Kama uko nayo watakupatia hiyo admission na utaendelea na masters yako. So guys, I'm looking forward to interacting more with you. From that handbook, you find all the information that you need. Our contacts are there. And I'm looking forward to more engagements with you guys. And if you want to go study in America, see, we have designed a program that works. You don't have to think about anything else. It's just the GMAT exam na upite. Sisi tutakutafutia funding, tunakutafutia job, tunakuweka, yani tunakutafutia hostel, ukifika huko unangojewa hapo. And we have worked out this whole thing for you. As in, you don't have to think. Mimi kitu ya kwanza yenye hata ilikuwa inanikula akili wakati admitiwa University of West Virginia ni, sasa nitaendaje, nitapata nani, what will I do? I was all alone thinking what I will do. Here we have thought for you. Hata job tunajua utafanya wapi. Hata salary tunakuambia yenye utapewa. Ndio maana tunakupea loan ya 300,000 na ina guarantors. We know you will pay this money. You are a bright person in America, you make money, a lot of money, and that money you can invest it here. Now in this country, by the way, we are doing a Konza City.
Hiyo kwanza state inawataka nyinyi wenye mnaenda huko mna gain experience na skills za watu wenye watafanya IT huko. You don't have to stay there forever. This country by the way is good. Hapa ndio tumezaliwa, you miss your parents. And we have also started by the program ya PhD. Unaweza bado utulie kidogo, ukimaliza masters kama huko na hizi tunazemea ukue nayo, you can go by evading them through your masters. Uende ufanya PhD na PhD unalipwa. Tell your people who have done graduates, who have done master studies. PhD ukiingia US by the way. Na utaingia na hii method yetu tukufikisha huko. Huko ni 4 years au pewi visa ya student wa masters, unapewa ile ya H1, HB1. Hiyo unaambia uingie na bibi yako because wana expect by the time unafanya PhD labda umeoa. Mimi niko karibu kumaliza na bado, so I have a problem. So wana expect you are married, you have a child or two. So unapewa visa inaweka bibi yako, watoto, unaenda na wao kusoma PhD na unalipa how much? 1,800 per month. Na ni full scholarship tumekutafutia. Yours is to go and do your PhD 4 years. Na unalipa every month 1,800. Hiyo ni kitu 200,000. Hata kama utafanya PhD, hiyo pesa for those of you who have done teaching, ndio ulipo 200, utakuwa senior principal. Na utakuwa 50 years old. Huku ndio ukuwe senior principal. Alafu, by the way, hapa ni chief principal. Ndio upate 200,000. Alafu ukiona imeandikwa 200,000 kwa payslip ya TSC, imenyongwa pay NHIF, ulienda sako ukaomba, ulienda KCB, ulienda sijua. Unafikiwa na 20,000. Hiyo ndio pesa yenye chief principal anakula. Hata kama umefanya education by the way, tunajua venye tutaambia hawa watu wa nini wa embassy. Hata kama umefanya education, wewe enda America. I will tell you a story of a Kamunde guy from my village. He was a computer teacher in one of the high schools in Meru. Then aka-apply kwenda masters, akafanikiwa, akaenda akafanya masters na akafanya hizi IT programs. Do you know where Kamunde works? Kamunde works for the World Bank right now from a high school teacher. And the guy is making crazy money. He has transformed his family. Ukiingia huko utafikiria huko ni kwa minister, huko ndio kwa Kiraito, governor wa Meru. Ni kwa former high school teacher who went to America. So there is a lot of money there. You can go make that money, and that money because utaikulia huko uenjoy sana, utaituma huko ujengee wazazi. You do a few things here and there, usaidie ndugu zako wenye hawajafika hizo ma levels. That money will end up helping this country, and you will be of much help to this country. Ukiwa huko ukileta pesa huko badala ya kukaa nyumbani na kukula pesa ya mzazi ukitafuta kazi. Si ndio? Yeah, so you will be much more useful to this country. Kuna wale wanasema program yetu ni brain drain. We are targeting to take 1,000 students every year once this program matures to America. Tumesema ni wangapi wana graduate 1,000 per year? Si ni 100,000. Si tumeacha 99,000. Are we draining really? We are not. 99, the majority are where? Can the country find something to do with those? Because they are si like 1,000 peke yake, just 1,000. Ikipik, si sahi tuko na 15, December tunapeleka mbao. Wenye wamequalify already ni 20. Wanaenda hii December. Tunapeleka nanga August. When I went there early August, I went with 6 of them. So tunapeleka nanga August ndio waingia September intake, na wale wanaenda December wanaingia January intake. So there are 2 intakes for American universities. And guys, I wish you all the best of luck even as you graduate. Na units zenye zimebaki, kama ulikuwa unapata madi, try and make up with the remaining. Kama hata kama ni ine mazizi zinaweza saidia, zinaweza piga boost mahali. But tuambie first years, kuna watu danganya wengine university ati grade zenye umata ni za third year na fourth year pekee. First year ni clubbing, second year ni clubbing, fun, ausomi. Unaingia wewe ukifanya tu exam uko sawa. Si ukiingia class unimakie. Grades matter. I found out after I graduated, but mimi nilipita, nilikuwa na 3.5 GPA yangu ya undergraduate. Ya masters nilikuwa na 3.8. Nilikuwa na A almost kila kitu. PhD niko na A unit zote. Hata hii yangu ya undergraduate ya law naona napita. Because I understand now the meaning of good grades. They matter. So talk to those young ones when you are normally misleading. Wewe ingia tu. Kigraduate uko sawa. It's not. Even TSC kuandikana. What you get matters for marking.
marks yenye utapewa. Si sometimes mnangojea. Sijui saa hii wanaandika wa 2016. Sijui next year waandike wa 2017 kwa some courses. Zingine unaandikwa immediately kama unafanya agriculture wewe uko na job. Kuna walimu wa agriculture, people don't want to farm but they want to eat. So you need by the way to pass. TSC inakupea marks. Pass, sijui unapewa point ngapi. Second lower marks fulani. Ukiwa na first class utachukuliwa uacha watu. Si ni ukweli? So you guys, people who are doing education, you must have done your research. You know how the grading system employment in TSC goes. Those grades matter. So guys, wale wako nyuma yenu waambieni wasome and also try to make up for all that time. Sisi tutaendelea kuwa support na Airlift program and other opportunities that come. But guys, get prepared. The world out there is not easy. Usidanganywe na mtu. Your parents will start asking for money from you. Si nyinyi ndio mnapiga simu kuomba pesa? Ngojeni. They will start asking for money. Ndugu yako amefukuzwa shule. Hauna hujapata kazi. I invested everything in you. There will be a lot. We are trying to remove that pressure from you by taking you where the money is. Sawa sawa. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. I will be answering your questions.